Hello friends. Hello friends. Welcome to our channel. Chiku Happy Independence Day Day to all our to Indians. us. In the Independence Day, நமக்கு 74th Independence Day. So இன்னைக்கு நாங்க drawing பண்ண போறதில்ல. அதுக்கு பதிலா என்னடா? Fancy dress. Yes, இன்னைக்கு நாங்க fancy dress பண்ண போறோம். So இந்த fancy dress யார மாதிரி பண்ண போறோம்னா Velunachiyar. ஆமா, ராணி வேலு நாச்சியார். இவங்க யாரும் இல்ல, நம்ம ஊர் ராணி தான். நம்ம சிவகங்கை நாட்டோட ராணி. 300 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக நின்று அவங்க நாட்டை போர் எடுத்து திருப்பி வென்றவங்க. வாங்க எப்படி ராணி வேலு நாச்சியார் மாதிரி ட்ரெஸ்அப் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்டே டியூன். கடைசியா நிலா வேலு நாச்சியார் மாதிரியே பேச போறாங்க. இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் டே கிட்ஸ் ஃபேன்சி ட்ரெஸ் சேலஞ்சை என்னோட ஃப்ரெண்டு யோகு மேக்ஸ்க்கு பாஸ் ஆன் பண்ணுறேன். அவங்களோட சேனல் லிங்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள். ஷீ டஸ் ஃபுட் டு ஃபேஷன் ஆல் இன் ஒன் பேஜ் இன்க்ளூடிங் த ஹோம் டெக்கர் அண்ட் ஆர்ட் ஒர்க்ஸ். And we are very eager to see what she's going to dress her daughter Adya as. நாங்கள் மைசூர் சில்க் சாரீ யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா அது கொஞ்சம் லைட் வெயிட்டாக தின்னாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு ரேப் பண்ணும் போது கொஞ்சம் ஈஸியாக அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இன்றைக்கி நாங்கள் நிலாவோட ஹைட்டுக்கு மடிச்சிருக்கோம். ஸோ உங்களோட கிட்ட என்ன ஹைட்டில் இருப்பாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? கீழே கொஞ்சம் கீழே பிடிச்சிக்கோ. ஓகே. ஸோ ஒரு எண்டில் இந்த மாதிரி மடிச்சிருக்கோம். இன்றைக்கி நாங்கள் கொசுவன் டைப்பில் சாரீ கட்ட போகிறோம். ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி மடிச்சிருக்கோம். இது சுடிதார் ஷாலு. கரெக்டாக பார்டர் மட்டும் தெரிகிற மாதிரி தின்னாக மடிச்சிருக்கு. This is the finished product of the crown. நான் இப்போ அதை குயிக்காக அதோட ஸ்டெப்ஸை கோ த்ரூ பண்ணுறேன். இது வந்து நம்மளோட வின்டர் குல்லா. ஸோ அந்த குல்லாவை வந்து
ஒரு 2 மடி இப்படி மடித்து சுற்றி தைச்சிட்டோம். தைச்சதுக்கப்புறம் இது வந்து வீட்டில் இருந்த ஒரு செயினு. ஸோ க்ளோஸ் நெக் செயினு. ஸோ அந்த செயினை வந்து இந்த எட்ஜில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம். அதோட டாலர், இட் கம்ஸ் வித் த டாலர். ஸோ அதை அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம். தென் இது ஒரு லேஸ், தின் லேஸ். ஸோ அந்த லேஸையும் ரன்னிங் ஸ்டிச்சில் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் இதெல்லாம் பிரேஸ்லெட் அண்ட் செயின், பிரேஸ்லெட் அண்ட் பாசி வீட்டில் இருந்தது. ஸோ அதை வந்து ஒரு சைடு ஒன்று இப்படி ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கு. இட்ஸ் ஆல் அ ரெகுலர் ரன்னிங் ஸ்டிச் தான். தென் சேம் திங் திஸ் வே டூ. அப்புறம் இது ஒரு நெட்டட் கோல்டன் துணி, அதையும் வந்து ஒரு நாட் மாதிரி ஒரு போட்டு இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் திஸ் இஸ் த கிளிட்டர் பேப்பர். Let's see what are the materials that we need to make a sword. A craft knife, scissor, glue, sellotape, few color papers, and a golden gift wrap. We also need a chart paper of 18 by 3 inch dimension, which is going to be the base of the sword. I am Velu Nachiyar. People call me Veera Mangai. I am a princess of Ramnad kingdom in Tamilnadu. I can speak and write 8 languages. I am a great warrior at younger age. I am the first queen who fought British and won my kingdom back in 17th century. Vetrivel Vereavel. Thank you. ராணி வேலு நாச்சியார் 17ஆம் நூற்றாண்டின் சிவகங்கை பகுதியின் ராணி மற்றும் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கு எதிராக ஆயுதம் ஏந்தி போராடிய முதல் பெண் விடுதலை போராட்ட வீராங்கனை ஆவார். 1730ஆம் ஆண்டு ராமநாதபுரம் மன்னருக்கு ஒரே பெண் மகளாக பிறந்தார் வேலு நாச்சியார். எனினும் ஆண் வாரிசு போலவே வளர்க்கப்பட்டார். போர்க்கலைகளான வில், வேல், வாள், குதிரையேற்றம் என எல்லா கலைகளிலும் தேர்ச்சி பெற்று வீரமங்கையாகவே வளர்ந்து வந்தார். பல மொழிகள் கற்றார். 1746ஆம் ஆண்டில் சிவகங்கை இளைய மன்னர் முத்துவடுகநாதருக்கு மனைவியானார். முத்துவடுகநாதர் ஒரு வீரர் மட்டுமல்ல, சிறந்த சிவபக்தர் ஆவார். இவர் கோவிலுக்கு வரும்போது தந்திரமாக மறைந்திருந்து ஆங்கிலேயரால் கொலை செய்யப்பட்டார்.
சிவகங்கையின் முக்கிய தளபதிகளான மருது சகோதரர்களின் ஆலோசனைப்படி வேலு நாச்சியார் 8 ஆண்டுகள் தலைமறைவாக வாழ்ந்து வந்தார். இந்த 8 ஆண்டுகள் காலம் பல கோட்டைகள் மாறி மாறி முகாமிட்டு போர் தொடுக்க தக்க தருணம் பார்த்து கொண்டிருந்தார். பின்னர் மன்னர் ஹைதர் அலி அவர்களின் உதவியால் சின்ன மருது பெரிய மருது தலைமையில் போர் தொடுத்து தனது கணவரை கொன்றவர்களை தோற்கடித்து சிவகங்கை கோட்டையை மீட்டார். 1780 முதல் 1790 வரை நல்லாட்சி புரிந்தார். 1796ஆம் ஆண்டில் இயற்கை எய்தினார். Awesome. Bye சொல்லிடலாம். Hope you enjoyed our video today. We'll meet you in another artwork in the next video. Until then, Bye.